wamemuua Raila Amolo Odinga. Semeni ui, ui, ui. Na sasa Kakamega oye! Na sasa wanataka waue chama cha Raila Amolo Odinga. Wanataka kuua chama cha Raila Amolo Odinga. Wangapi wamesema chama ya Raila ODM iko imara? Waniweke mikono. Na katibu mkuu ya chama cha ODM ni nani? Ni nani? Ni nani? When the scholar speaks, he's speaking behalf of the party. Sumemsikia baba? When the scholar speaks, he's speaking behalf of the party. Well. So jana kulikuwa na meetings mbili zilikuwa zina happen hapa Kenya. Of course, moja ilikuwa ina happen SIAYA County na ingine ilikuwa ina happen Kakamega County. Na the most interesting thing about these meetings ni ati zote zilikuwa ni za ODM, sijui ODM asili and ODM original, so to call them. Venye ODM asili, or rather hiyo ODM akina Sifuna venye wali communicate wanaenda kudu meeting pale Kakamega County, I think hiyo ODM wengine walikuwa aware, na I think pia hiyo planning ya meeting yao ilikuwa strategic, so they had to do a meeting place yenye maybe ingebaki disorient one of the members wa hiyo ODM akina Sifuna. That's why waliamua kuifanya SIAYA County. Wajua, I suppose walikuwa wanataka kudisorient tu maybe Orengo, baki amesema mimi sikuji Kakamega juu nataka kulinda ground huku mse juu tu wanakuja kuharibu kwangu, unajua. So but Orengo alibaki amekuja nini hii ODM mengine, or rather meeting ya kina Sifuna, na Kakamega ilishika, it was crazy manze. Na Orengo alibaki ana address watu hapo, and basically naweza sema politics za I mean Nyanza zimebadilika kabisa, because of late hii ODM mengine ya kina Uburu wamekuwa wakisema SIAYA County ni WANTAM, unajua. And my MCA pia wamekuwa convinced that umse inafaa aende, unajua. But it's interesting because Kenya, or rather SIAYA County, politics zao basically zimechange, cause mse akiwa mafutani kama tuseme ODM mengine, before waingie hata mafutani, before baba aseme broad based government, aingie kwa broad based government, awase walikuwa nasema hawezi work na Ruto, hawezi work na kina Hunye. But wakati baba ameingia kwa broad based government, wase kama wakina Joho wakapatiwa viti pale, na mse kama Joho mwenye ako on record aki criticize Ruto, akisema venye hata wai work na President Ruto. But at the moment awase walipata kakitu from the government, sahi unasikia wana support government kabisa. Hata 2027 wako willing kusupport President William Ruto arudi kwa gava. And that tells you how politics zinaka ni kama zinakuwa ni personal. Mse waga anaingia pale with his personal needs. If you're not giving him something for himself, if he's not gaining for himself, or rather for themselves, hata kuwa pale akikusupport. But at the moment umeintroduce something like kama ODM mkikam tutawapatia deputy president, ama tutawapatia some CS dockets, unajua. Of course wata support because they're gaining something from it, and hiyo imefanya paka saa leaders wame lose the trajectory yenye wanafaa kukua na take, because leadership is not about personal gains,
but it's about serving, unajua. So politics zina change sana because politicians kama wagain watakupatia another perspective na watataka understand. Now this is very interesting, and that's why I suppose hii team ya kina Sifuna inakuwa very vocal because wana resonate na nini na venye mwananchi anataka na vitu zenye mwananchi anataka kuona ziki happen kwa gava, unajua. Because huwezi kuwa ulikuwa a very rival wa Ruto in the previous election, and you are telling us venye Ruto ni mbaya, venye huwezi ukawaka na yeye, alafu saa hii unatuambia umse ako sawa. Na hiyo wakati hata ulikuwa unatuprovia venye umse afanye job na venye anafaa kuwa WANTAM president, but at the moment amekuintroduce ya pale ka job, unaanza kusema this guy deserves 2 term. So I think politics Nyanza zimechange kabisa, na sahi I think ODM is definitely divided because kuna wase bado wana resonate na ideologies za baba, na kuna wale wase wanataka tu kuadhia kama Uburu wanasema hivi, sisi tunasikiza tu, tunafuata tu, si hapo ndio baba alituacha na Uburu ametuambia tuendelee, tunaendelea tu. Sasa mtu akibaki anasema hatuwezi endelea hivi, ama anadifana ideas zenye maybe chama imeamua kuchukua, mnaweza kusema ni WANTAM, unajua. Sasa kama Orengo sahi ana face wase ma MCAs huko wanasema umse ni WANTAM, and it's very interesting because wako the other side of ODM ndio wanasema hivyo. So but anyway, it's just because Orengo amekuwa vocal na amekuwa deliberate na decision yake. Unajua wakati baba alikuwa ameenda, bado Orengo alikuwa bado chini ya maji, alikuwa vague na place yenye yako, but sahi he's been able to come out clearly ni side gani yako. Na sasa hii imeanza kukosio stories za wasewa huko juu wana resonate na kina Uburu, wanasema umse lazima tumpige impeachment moja safi pale county assembly, unajua, just because ameamua kunini. Sasa ndio wao wase wanasema venye Orengo afanyagi job, but hao wase wako wanasema hizi story last year na wakati pia aliingia kwa kiti, unajua. But that tells you how politics za SIAYA or rather za Nyanza region zimebadilika kabisa, na watu wako divided kabisa, unajua. Kakamega oye! Na mimi kama Orengo nataka niseme hapa Kakamega, mambo ya chama mimi nitamsikia tu Edwin Sifuna, yeye ndiye ataongea mambo ya chama, na nasema leo hapa Kakamega hii vuguvugu ambao nimeona hapa Kakamega itaenda mpaka Pwani, itaenda Turkana, itaenda Mombasa, itaenda Kisumu. Well, so unasikia Orengo mwenye anasema mambo ya chama anatasikiza tu Sifuna peke yake juu. And it's very interesting because Orengo ameexist kwa hiyo chama more than I suppose amekaa kwa hiyo chama more than Sifuna, na pia kiumri pia Orengo ni mzee kushinda Sifuna, but asema mambo ya chama na trajectory ya chama yeye anasikiza Sifuna peke yake. Ni interesting cause aoni mse amekaa na baba. Of course actually kuna mse mmoja mwenye tunaweza kutaka kusikia ideas zake about how chama inafaa kumanajiwa ni Orengo, cause Orengo is one of the guys mwenye amepiga siasa na baba kutoka kitambo sana, unajua. But sahi unasikia Orengo anasema mambo ya chama yanasikiza Sifuna, and that tells you that hii group nyingine ya kina Uburu
wameamua or rather wako in denial of what's happening. And of course watu wengi wanasema ODM ilisha dedi kitambo na Sifuna should just form a new party na waanze tu na waanze kutengeneza hiyo chama mpya na kina Babu na hawa senyo wamejoin hiyo group yao. And of course kutengeneza chama pia ikuwage ni rahisi. For ODM to exist for those 20 years kuna vitu zenye wame go through, na bearing in mind that election is just next year, kuanza kuunda chama sahi, I think maybe haiwezi ka make sense, na for you to like kuunda chama na run for a presidential candidate, I think ni ngumu kiasi for now, cause chama inafaa ikae at least for at least 5 years. Hapo at least mtakuwa meunda zile roots. So I think ODM itaendelea coexist, na I don't see any chance of Sifuna and akina Babu forming another party, because ODM also it's a legacy of Baba. Kuendelesha hii chama na pia kubaki kwa chama, it's just one way or rather one thing yenye inaweza kuwa ina express the honor to Baba. Unajua wakitoka chama, I think haitakuwa ni virtue, itakuwa ni vice, because hii ni chama ya founder wenu. This is the party of your mentor. Unajua kaa kuna kitu moja inafaa protect na nini mcherish ni ideologies zenye Baba alikuwa put in place, na make sure that hiyo chama haivunjiki. Unajua, so yeah, Sifuna I don't see any chance of him kutengeneza another party yenye inaweza ikakuwa active by 2027, because I think it's too late, na pia it's just a wise way of conducting himself. Afai kutoka ODM. Unajua, bearing in mind mse kama Orengo anasema mimi mambo ya chama nasikiza tu Sifuna. Unajua